And it's important to have a knife on the dishes. من مهم جدا في ليلة يكون عندك فيها تغسل الصحون فقط. You know why it's important? أقول لماذا مهم؟ Because it helps you remember who you really are. تتذكر من هو أنت. Sometimes people forget who they really are. البعض ينسى ساعات من هم بالفعل. And when they forget, they start doing the wrong things. عندما ينسى الإنسان نفسه يبدأ يعمل أشياء الخطأ. And they begin the gradual decline. ويبدأون ذلك الانحدار العظيم. You see, your downline watches you. The downlines يراقبونكم. They will follow your example. سوف يتبعون مثالكم. If you are pounding your chest like Tarzan all the time, إذا كنت دائما تضرب على صدرك نفس طرزان طول الوقت. just because you're Royal Crown Diamond. لأنك أصبحت رويال كراون دايموند. Pretty soon you'll have diamonds pounding their chest all the time like Tarzan. الدايموندز اللي عندك سوف أيضا يضربون على صدورهم ويقولون أنهم طرزان. And pretty soon you'll have senior managers pounding their chest like Tarzan. الSM أيضا سوف يقوم بالضرب على ذلك الصدر ورافعا خشما. And if I'm trying to recruit somebody, do they want to join somebody who thinks they're Tarzan? من منكم يتوقع على شخص يستخطب شخص ذلك الشخص يأتي لينضم مع شخص هو طرزان صح؟ معتد بنفسه. Truly, we believe in edification. نحن نؤمن بشيء اسمه edification صح؟ We love to build people up. نحن نحب أن نعظم من شأن شخص. It is an important part of our business. When a person walks on this stage, I don't care who they are, I'm on my feet and cheering for them because they're on the stage and I want them to know that I am with them. أنا لا أبه أي شخص لما يكون على الستيج دائما يجب على الجميع أن يصفق له طول ما هو على الستيج. That builds them up. It makes them feel confident and they give me the best work they've got. هذا يبني ثقتهم بأنفسهم يبني شخصياتهم وفعلا يؤدي إلى نجاح أفضل أدائهم على الستيج. But I want you to know, يجب أن تفهموا if they start believing that, إذا بدأوا يؤمنوا بتلك الحقيقة, it's like drinking poison. كأنهم يشربون سم. Ego poison. الكبر سم. Be careful that you don't believe your own standing ovations too much. لا تؤمن بالتصفيق الحاد لك. Remember that the people out there who are cheering for you are there to help you, not to worship you. يجب أن تؤمن أولئك الذين يصفقون لك في أولئك يساعدونك لا يعبدونك. This business is about the big leader helping the small. هذا المشروع عبارة عن القائد العظيم يساعد القائد الصغير. The strong helping the weak. القوي يساعد الضعيف. It's not about the weak carrying the strong. هو الضعيف يرفع القوي. Never forget this. لا تنسى هذا أبدا. If you want your people to love you, إذا كنت تريد من الدومان يعشقونك يحبونك, serve them. يجب أن تخدمهم. تقوم بخدمتهم. Stay humble. دائما كن متواضعا. It's okay to feel good. It's okay to win. It's okay to be confident. It's okay to be bold. But underneath it all, remember that you are only successful because your people have helped you become successful. من الروعة تشعر بالثقة، من الروعة تشعر بالقوة، بالجرأة، لأن تتذكر دائما أولئك الخلق هم من ساعدوك على النجاح. Danger number 3. الخطر الثالث. You have become a great Unicity diamond. بعد أن أصبحت دايموند في يونيسيتي. Everything you do كل ما تفعله in the business في هذا المشروع
is successful because you've become so good at the business. نجاح المشروع لأنك أنت فعلا أصبحت إنسان ناجح وعندك طاقات وعندك مهارات. And because your people cover up and help you in your mistakes. وأيضا لأن أصحابك ساعدوك على إخفاء عيوبك أو تغطية على عيوبك. And it makes you begin to think that just because you're good at the unicity business, you're also good at other businesses. البعض يظن أنه إذا كان في يونيسيتي روعة أيضا في مشاريع أخرى أكثر روعة بيكون. So you've got a great unicity business and it's giving you a great life income. فالبعض عنده مثلا مشروع في يونيسيتي يعطيك دخل جبار شهريا. And you say, well, I think I'm going to be a real estate developer now. فالآن سوف أستثمر في العقار الآن. I'm a genius in unicity. I'm sure that I'm a genius in real estate. بكون عبقري في طبعا أنا عبقري في يونيسيتي فأصبح بكون عبقري في الاستثمار العقاري. Or I'm going to be a stock market genius. أو بكون عبقري في إدارة في بورصة. Or I'm going to build a hotel. أو سوف أبني فندقا. I've seen all these things happen. رأيت كل هذه الأمور تحدث. And you know what? تعرفون ماذا؟ Just because you're a great diamond doesn't mean you know anything about real estate. بس لأنك دائما لا يعني أنك تفهم أي شيء عن العقار. Now, one thing I know. شيء واحد أعرفه. I know this business. أنا أعرف هذا المشروع. I've spent 25 years learning this business. 25 سنة قضيت من حياتي أتعلم في هذا المشروع. I honestly and humbly believe I'm one of the best in the world at this business. بكل تواضع عندي إيمان ويقين أنا من أفضل الناس في هذه المشاريع. And no, it's okay. No, it's okay. And because of my success, بسبب نجاحي I have phone calls every week from people wanting me to invest in this project or that project or buy this company or buy that company, and the answer is always the same. بسبب نجاحي العظيم كل أسبوع يتصلون في لكي أستثمر في هذا المشروع أو ذاك المشروع أو شراء شركة بسبب ثراء الفاحش، ودائما جوابي الآتي. Do you know what the answer is? عفوا الجواب على تلك الطلبات؟ لا. I don't know anything about your business. أنا لا أعرف أي شيء عن مشروعك أنت. And I don't want to take the time to learn about it because I love my business. لا وما بياخذ حتى وقت أتعلم مشروعك، أنا أحب مشروعي. Well, if you want to have other businesses, I mean, that's your choice. You're free. You can do what you want. أي واحد ممكن يختار إنه يشارك في مشاريع أخرى. But I've never yet seen one work out well. لكن أنا لم أرى مثال ناجح على هذه الشاكلة. I know one top leader in Amway. أعرف شخص قائد في شركة أموي رقم 1 شركة في العالم. He was making $500,000 a month. كان دخله $500,000 شهريا. And he thought he was a genius in all businesses. وكان يعتقد أنه عبقري في كل أنواع المشاريع. So he got in the oil business. ثم دخل في النفط. In Oklahoma. في ولاية أوكلاهوما في أمريكا. And you know what he found out? الذي اكتشف؟ He didn't know anything about oil. اكتشف أنه ما يعرف أي شيء عن النفط وحقول النفط. Except for you do something to it and it makes your car go. إلا أنه يستخدم كوقود السيارة. But the sad thing شيء محزن is he borrowed so much money and signed so many contracts that he lost his Amway business completely. شيء محزن للأسف دخل في ديون عظيمة حتى خسر كل شركته الأصلية في بزنس في أموي. What a tragedy. مأساة. Because he really was great at that business. كان فعلا هو رائع في ذلك المشروع. And he told me over breakfast one day. يوما أخبرني عن الإفطار. Stuart, the biggest mistake of my life was when I took my eye off the ball.
أسوأ غلطة في حياتي لما رفعت بصري عن مشروعي وشبكتي. The greatest investor the world has ever known is a man named Warren Buffett. أعظم مستثمر في التاريخ في البورصة شخص اسمه وارن بافيت. And you know what? Even though one of his really good friends was Bill Gates, صديقه بيل جيتس، Warren Buffett never invested in the technology area. لم يستثمر أبدا في مشاريع التكنولوجيا. Because he said, I don't understand it. قال دائما أنا لا أفهم ذلك القطاع. So remember, دائما تذكر. if you want to be a winner in this business, it's going to take focus. تريد أن تنجح تحتاج إلى تركيز في هذا المشروع. If you want to stay a winner, it's going to take focus. إذا تريد أن تستمر في النجاح يجب أن تركز أكثر. If you take your eye off the ball to go build a hotel or do a real estate development or be a stock market genius, this business is going to suffer. إذا غضضت الطرف عن هذا المشروع ثم ذهبت لاستثمار في عقار أو في بورصة هذا المشروع سوف يتأثر. And you may compromise yourself and even lose this business. والبعض سوف يخسر في النهاية هذا المشروع ويخسر نفسه. You ready for more dangers? هل مستعدين لمخاطر أخرى؟ Well, I'm not going to tell you any more dangers because I want to end with the positive. سوف أنهي بالأشياء الإيجابية. So, I want to tell you a little story that happened to me last week. بركم بقصة حدثت لي الأسبوع الماضي. It's a tragic story. إنها قصة مأساوية. And I hesitate to talk